Hola. The word lo in español. What does it mean and how do we use it? That's what we're going to explorar hoy. And to usar lenguaje, we always need un contexto. Well, el contexto de hoy es ¿qué opinas de tu ciudad? Your city. Ciudad, if you're using the Spanish acento. ¿Qué opinas de tu ciudad? ¿Qué opinas de tu pueblo? If you live in a town. ¿Qué opinas de tu aldea? And with that, we're going to get to know what lo means and exactly how we can use it. ¿Comenzamos? If I say por lo menos, that means at least. So that's a set phrase that you can use. Por lo menos tengo buenos amigos. At least I have good friends. Can you say that? Por lo menos tengo buenos amigos. Por lo menos tengo buenos amigos. You can also say lo que, and that means what. Por ejemplo, what I like best is teaching, and I'm going to use enseñar for teaching because we're going to use an infinitive. So how would you say what I like best is teaching? You're going to use lo que más me gusta. Can you say the whole sentence? Lo que más me gusta es enseñar. ¿Bien? Lo que más me gusta es enseñar. So, mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? And you'll respond with lo que más me gusta es, and then tell me. The last one in this little set phrase is a lo mejor, and that means maybe. Okay? A lo mejor. So maybe you could say, maybe there aren't problems. And to say there aren't problems, you're going to say, no hay problemas. So how will you say the whole thing? A lo mejor no hay problemas. Those are three set phrases that you can try to remember. Por lo menos, lo que más me gusta, and a lo mejor. This is a nice, easy clase de español. We associate lo with the other words for the, which are el, la, los, and las. Pero usamos el, la, los, and las with a noun, and we don't use lo with a noun. We use lo típicamente with an adjective, a masculine singular adjective. So you can say, lo importante es memorizar palabras. Okay? And that would mean the important thing is to memorize words. Okay? So that lo importante, we would say in English, the important thing. Lo importante es memorizar palabras, vocabulario. En el contexto de la ciudad donde tú vives, o el pueblo, o el aldea, o la casa, we can use lo bueno para presentar las ventajas. Now, what do you think ventajas means? Las ventajas son las cosas que te gustan, the advantages. Para presentar lo que te gusta, podemos usar, we can use, lo bueno, the good thing. Y para presentar las desventajas, lo que no te gusta, podemos usar lo malo. ¿Ok? Lo bueno,
de mi pueblo es que es tranquilo. Y lo malo de mi pueblo es que no hay mucha vida nocturna. Okay, try to translate those two sentences now. And then let's go back the other way. The good thing about my town is it's quiet. How do I say that? The bad thing about my town is there's not much nightlife. How do I say that? Una vez más, lo bueno de mi pueblo es que es tranquilo. Y lo malo de mi pueblo es que no hay mucha vida nocturna. I would like you to be able to transform sentences. So if you read, me gusta la ciudad porque es muy interesante. I'd like you to be able to transform that to say, lo bueno es que es muy interesante. And that es que es means is that it is. Es que es. Otro ejemplo. No me gusta el tráfico. You could transform that to say, lo malo es que hay mucho tráfico. And that es que hay means is that there is. Okay? Lo malo es que hay mucho tráfico. So when you're reading in Pasos, if you have Pasos, we're looking at página 116, actividad 14. We've got 3 people saying what they think of their cities, Barcelona, Madrid y Mexico DF. You can read about those even if you don't have Pasos. You can download the transcripts, look for Unit 8, Activity 14. Unidad 8, Actividad 14. And then you can transform sentences from no me gusta la contaminación, I don't like the pollution, to lo malo es que hay mucha contaminación. Okay, so there's un ejercicio. Now, let's have a look at un poco de vocabulario. And this is vocabulario about una ciudad. So, el tráfico, the traffic. El calor, the heat. Los humos, the fumes. El ambiente, the atmosphere. La gente, the people. Las tiendas, the shops. La contaminación, the pollution. El teatro, the theatre. Los parques, the parks. Los edificios. Los edificios are the buildings. And you can classify all of that vocabulario for the place where you live into lo bueno y lo malo. Now, para terminar, tengo unas preguntas para ti sobre tu ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué te gusta de tu ciudad? ¿Qué no te gusta? ¿Qué hay? ¿Cómo son las tiendas? ¿Cómo son los edificios y los parques? ¿Cómo es la gente?
I would love you to write some responses in the comments box. You can tell me with me gusta, lo que me gusta, lo bueno es que, lo malo es que, una ventaja es y una desventaja es. So you have ways to vary your lenguaje, to use una variedad de estructuras so that your lenguaje y tu comunicación es más interesante. If you like the video, por favor, click like, subscribe to the channel, tell tus amigos y nos vemos muy pronto por otra clase de español conmigo, Ruth. Hasta la próxima. Adiós.